BC is 8, CA is 7, AB is 10. Okay. See, BC bar, CA bar, AB bar the vectors and their magnitude values are given. We need to find the projection of AB bar and AC bar. Okay. So, మనం ప్రీవియస్గా కొలీనియర్ వెక్టర్స్ అండ్ కోప్లానర్ వెక్టర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రమ్ మెయిన్స్ 2021 చూసాము. అండ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రొజెక్షన్. సి దిస్ ప్రొజెక్షన్, పర్పెండిక్యులారిటీ, యాంగిల్ బిట్వీన్ ద వెక్టర్స్, everything needs knowledge related to the a bar dot b bar and a bar cross b bar. Okay. So, I think తెలుసు కదా, a bar dot b bar is nothing but what? Modulus of a bar, modulus of b bar into cos theta. Whereas a bar cross b bar is nothing but modulus of a bar, modulus of b bar into sin theta into n cap, which is the unit vector perpendicular to this a bar and b bar. Okay, right. So to find angle or to use see dot product and cross product, we use these two relations. Okay, so projection అనేది కూడా it is somewhat related to the dot product. అందుకని మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకున్నాం. Next thing is projection. See, the problem is related to the projection of AB bar on AC bar. Projection of AB bar on AC bar అంటే ఏంటనే చూడాలి. Basically, it is related to a triangle. For suppose if you have a triangle like this, say for example, yeah, A, B, C. As given, BC is 8, CA is 7, and AB is 10. Okay, diagrammatically bit different. Okay, I will mark it as B or otherwise. Yeah, C, 7 and 10. Now it is okay, right? And the next thing, projection of AB bar on AC bar. This is AB bar, right? And we need to find its projection on AC bar. See, finding its projection on AC bar. See, usually if this is a vector, say for example A bar, and if this is another vector, say for example B bar, then we need to find projection of B bar on A bar. Projection of B bar on A bar is nothing but if we drop a perpendicular from this point to here, say for example that projection as some P, and this is some O, and mark it as Q. Okay, and this vector is A bar, right? So this OP is considered as projection of B bar on this A bar. So if OP మనకు కావాలంటే ఏం చేయాలి? So for suppose if you mark this angle as theta, if you mark this angle as theta, and clearly this is 90 because we drop a perpendicular here. See, from this you just apply what? Cos theta. See, if you apply cos theta, what will happen? Cos theta is equals to OP is the adjacent side, so OP bar divided by hypotenuse is modulus of B bar. Since we need this OP bar, projection of this B bar on this A bar is nothing but OP, as I said. So that OP bar is equals to, okay, modulus of B bar into cos theta. And this is equals to, as I said, modulus of B bar into cos theta. Using dot product, it is nothing but what? Using dot product, it is nothing but A dot B by mod A mod B bar. A bar dot B bar divided by modulus of A bar modulus of B bar. And together, this mod B bar gets cancelled. And you left with what? A bar dot B bar by modulus of A bar. Finally, projection of B bar on A bar is nothing but A bar dot B bar by what? A bar. Because on A bar I am saying, so that A bar is in the denominator. Now here what we need to use? Yeah, here actually we don't have vectors to find this dot product. Okay, and so we need to move with the cos theta only. మనకి ఇప్పుడు ఈ ప్రొజెక్షన్ కావాలంటే రెండు రకాల ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఒకటి mod b bar into cos theta, రెండు a bar dot b bar by mod a bar. ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లంలో మనం mod b bar into cos theta యూస్ చేయాలి. సో ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ab bar on ac bar, ab bar on ac bar కాబట్టి దిస్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ modulus of ab bar into cos theta. And theta ఎక్కడ ఉండాలి? In between b bar and a bar. That means in between these two ab bar and ac bar. This is ac bar and that is ab bar. So mark it as theta. If this angle is theta, our projection is nothing but mod ab bar cos theta. Actually vectors ఇచ్చుంటే డైరెక్ట్గా ఈ ఫార్ములాకి వెళ్ళేవాళ్ళం. బట్ వెక్టార్స్ ఇవ్వకుండా ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం ఈ రూల్ అప్లై చేస్తున్నాం. ఓకే, సో బేసిక్గా ప్రొజెక్షన్ అప్లై చేయాలన్నప్పుడు
Projection of AB bar on AC bar ante modulus of AB bar dot cos theta, where theta is the angle between these two vectors అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Okay, and so what is modulus of AB bar ante 10. Okay, then into cos theta. So to find cos theta, use projection rule, opposite side and the adjacent sides of theta. So projection rule use just 7 square plus 10 square minus 8 square divided by 2 into 7 into 10. This is what we need to simplify, and that value is the projection length of AB bar on AC bar. Okay, so calculate cheste final answer is 85 by 14 for this problem. Okay, so ఈ projection of vectors related గా ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం. So another problem on projection of vectors, again from mains 2021. Okay, so projection of this first vector a bar I bar plus 2j bar plus k bar on the sum of these two vectors. So we need to add these two vectors. So addition of vectors is very easy, right? So add just them with 2i and minus lambda I. So that is 2 minus lambda into I. And then this is 4j and this is 2j. 4 plus 2 is 6j. And then minus 5k plus 3k. Minus 5 plus 3 is minus 2k. So this is what sum of those two vectors. Now projection of this vector on this vector we need to find. For suppose if you say this vector as b bar and this vector as a bar, we need to find projection of b bar on a bar. Projection of b bar on a bar అంటే ఇందాక ఏం చెప్పాము, a bar dot b bar by modulus of a bar అని చెప్పుకున్నాం, because on a bar we need to write modulus of a bar in the denominator. Now this value is directly given as 1. So a bar dot b bar by modulus of a bar is given as 1. So from there we will write this as a bar dot b bar is equals to modulus of a bar. Okay, so now write this. Then what is a bar dot b bar? We need to apply dot product between these two. So dot product means say a corresponding coefficients product, 2 minus lambda and then 1. So 2 minus lambda into 1 plus 6j and 2j. 6 into 2 plus minus 2 into 1. So this is the dot product a bar dot b bar. This is equals to modulus of a bar. Modulus of a bar is nothing but square root of, see, sum of the squares of the coefficients. 2 minus lambda whole square plus 6 square plus minus 2 whole square. This is what we need to simplify to get the value of lambda. Okay, try to simplify this. So simplify cheste our answer is 5. Lambda is 5. Okay, so it's a different problem. Okay, let x bar be a vector in the plane containing a bar 2i minus j plus k and another vector b bar which is I plus 2j minus k. So x bar is in a plane containing these two vectors, and this x bar is perpendicular to 3i plus 2j minus k, and its projection on a bar is 17 root 6 by 2. Then we need to find mod x bar square. See, first of all, x bar is in the plane containing these two vectors. Here the concept of coplanar vectors is involved. Okay, first concept. And next thing, x bar is perpendicular to 3i plus 2j minus k. Perpendicularity. Perpendicularity in turn represents that angle between the vectors theta. And the next thing is related to the projection. Okay, సో మనం ఇప్పటిదాకా వెక్టార్స్ రిలేటెడ్గా ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో ఆ 3 కాన్సెప్ట్స్ని మిక్స్ చేస్తూ ఒక ప్రాబ్లం. అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ మెయిన్స్ 2021. కోప్లానర్ వెక్టార్స్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం ఇనీషియల్గా, మనం ఆ కాన్సెప్ట్ ఇన్వాల్వ్ అయింది. ప్రొజెక్షన్ చేసాం, మనం ప్రొజెక్షన్ కాన్సెప్ట్ ఇన్వాల్వ్ అయింది. అండ్ మధ్యలో యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ వెక్టార్స్ ఏ బార్ డాట్ డి బార్ కాస్ థీటా గురించి మాట్లాడుకున్నాం, ఆ కాన్సెప్ట్ ఇన్వాల్వ్ అయింది. ఓకే, సో ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ని యూజ్ చేసి ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ట్రై ఫస్ట్. Okay, first x bar is a vector in the plane containing a bar and b bar kada, that is related to the coplanar of vectors. Coplanarity ante determinant value 0 ane kaakunda one vector is a linear combination of other two vectors అని చెప్పాం, అది యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ.
The x bar is in the plane containing a bar and b bar కాబట్టి we need to let x bar as, see, some constant. I will use c lambda a bar plus another constant mu b bar. X bar ni as a linear combination of a bar and b bar expressed చేయొచ్చు because they are coplanar vectors. Okay, and now x bar is lambda a bar plus mu b bar. So how to write this x bar? See, lambda into this a bar and then mu into b bar. నేను డైరెక్ట్గా రాస్తాను, lambda into 2 and then mu. So this is what 2 lambda plus mu is I bar coefficient. Next, coming to the j bar, lambda into minus 1 plus mu into 2. So plus of minus lambda plus 2 mu j bar. And the next thing is k bar coefficient, lambda into that 1 lambda mu into minus 1. So plus of lambda minus mu into k bar. I am erasing this. Lambda minus mu k bar. So this is x bar. Okay, so coplanarity use చేయడం అయిపోయింది. Writing x bar in such a way is enough for coplanarity. Next, x bar is perpendicular to this. Perpendicularity means theta is 90 degrees and we know cos 90 is 0. Since cos 90 is 0, a bar dot b bar involves with cos theta, so a bar dot b bar is 0. So this x bar is perpendicular to this given vector 3i plus 2j minus k. So కాబట్టి ఏం చేయొచ్చు మనం, ఈ టూ వెక్టర్స్కి డాట్ ప్రొడక్ట్ 0. డాట్ ప్రొడక్ట్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ది కోఎఫిషియంట్. ఓకే, దెన్ we will write like this, 2 lambda plus mu into I bar coefficient is 3 plus minus lambda plus 2 mu into j bar coefficient is 2 plus lambda minus mu into k bar coefficient is minus 1 is equals to 0. So simplify just we will get a relation between lambda and mu. So I am doing like this, 6 lambda plus 3 mu minus 2 lambda plus 4 mu minus lambda plus mu is equals to 0. And when you try to simplify, 6 plus 4 is 10 minus 2, 8 lambda, whereas coming to mu, 3 plus 4, what? 7, 7 plus 1, 8. 8 mu is equals to 0, is it right? 3 plus 4 is 7 plus 1, 8. 6 plus 4 is 10 minus 2 is 8. 8 lambda plus 8 mu is 0, and so lambda plus mu is equals to 0. Just have a look. Okay. So this is not 8 lambda plus 8 mu. 6 minus 2 minus 1. So this is 3 lambda plus 8 mu is equals to 0. So perpendicularity condition apply చేస్తే మన దగ్గర ఒక రిలేషన్ వచ్చింది, ఏంటది? 3 lambda plus 8 mu is equals to 0. సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నేను ఫర్ స్పేస్ ఎరేజ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ప్రొజెక్షన్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఎట్ ప్రెసెంట్ మన దగ్గర ఏముందంటే డాట్ ప్రొడక్ట్ కనుక అప్లై చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ దిస్ రిలేషన్, 3 lambda plus 8 mu is equals to 0. Right. Next, and its projection on a bar, that means projection of x bar on a bar. Okay, projection of x bar on a bar is given as 17 root 6 by 2. సో మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ x bar on a bar అంటే ఏం చెప్పాలనుకున్నాము? ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ x bar on a bar అంటే this is nothing but, yeah, this is x bar and that is a bar, which is nothing but x bar dot a bar by modulus of a bar. X bar dot a bar by modulus of a bar is equals to 17 root 6 by 2. This relation we have from that projection concept. చెప్పుకున్నాం కదా, ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ b bar on a bar అంటే b bar dot a bar by mod a bar అని, అలానే x bar on a bar అంటే x bar dot a bar by modulus of a bar is 17 root 6 by 2. So a bar is this vector and x bar is this vector with us, and x bar dot a bar, x bar ని మళ్ళీ a bar తో డాట్ ప్రొడక్ట్ చేయాలి. సో అగైన్ వీ హ్యావ్ సమ్ వర్క్. ఈ 2 lambda plus mu and this is 2 అంటే ఏమవుతుంది, 2 into 2 lambda plus mu డాట్ ప్రొడక్ట్ అప్లై చేస్తున్నాను. j bar కోఎఫిషియంట్ మైనస్ 1, సో మైనస్ 1 into మైనస్ lambda plus 2 mu, మళ్ళీ k bar కోఎఫిషియంట్ 1 into lambda minus mu. This is what x bar dot a bar divided by
modulus of a bar. Modulus of a bar అంటే 2 square is 4, 1 and 1, it is root 6. Okay, this is root 6, so that is equals to 17 root 6 by 2. సో ఇది సింప్లిఫై చేసి ఇంకొక రిలేషన్ తేవాలి లాంబ్డా మ్యూలో, ఆ తర్వాత లాంబ్డా అండ్ మ్యూని సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దిస్ దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే 6 లాంబ్డా మైనస్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ 51 అవుతుంది. వీ హ్యావ్ టూ రిలేషన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లాంబ్డా అండ్ మ్యూ. ఈ టూ రిలేషన్స్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకు లాంబ్డా వాల్యూ మ్యూ వాల్యూ వస్తుంది. ఫైనల్లీ వీ విల్ గెట్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8 and mu is equals to minus 3. Okay, so 24 minus 24 and then 48 plus 3 51. Lambda is equal to 8 and mu is equal to minus 3 మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. వన్స్ లాంబ్డా అండ్ మ్యూ మన దగ్గర వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు x బార్ అనే వెక్టర్ రాయాలి. దెన్ వాట్ ఈస్ x బార్? x బార్ is equals to 2 lambda plus mu into I bar. 2 lambda is 16 minus 3, so say 13 I bar, and then minus lambda plus 2 mu. 2 mu is minus 6 minus 8 minus 14 J bar, and then lambda minus mu. 8 minus of minus 3 is plus 11 K bar. This is x bar, and after having x bar our answer is modulus of x bar square. Find its magnitude value and its square is our answer. Okay, there ends the problem. So this is somewhat the lengthy problem exam lo, but ఈ కోప్లానారిటీ కండిషన్, ప్రొజెక్షన్, పర్పెండిక్యులారిటీ ఇవన్నీ మనకి బాగా తెలిస్తే సో ఎక్కడ మనం ఆగాల్సిన పని లేదు, ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దాట్స్ ఇట్.